Այդ ենք։ Perfect, տալու, ժողովուրդը։ Your microphone is Thank you all for joining us here today. We're obviously standing near the Lachin corridor, which for so long was a critical lifeline connecting the ethnic Armenians who live in Nagorno-Karabakh with the Republic of Armenia. Այս պահին մենք գտնվում ենք Լաչինի միջանցքի հարևանությամբ, սա այն կենսական նշանակության ճանապարհն էր, որը կապում էր Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչությանը Հայաստանի Հանրապետության հետ. During the 9 months that the government of Azerbaijan blocked this corridor, it created excruciating humanitarian conditions for the people living in Nagorno-Karabakh. Վերջին 9 ամիսների ընթացքում, երբ այս ճանապարհը շրջափակված էր Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ծանր իրավիճակ ձևավորվեց. Blockages of food, medicine, and supplies created dire shortages inside Nagorno-Karabakh. Սննդի, դեղորայքի, էական նշանակության ապրանքների լուրջ պակաս էր ամեն Լեռնային Ղարաբաղում. Humanitarian organizations, independent eyes and ears were shut out. The government of Azerbaijan not allowing independent access and entree to be able to meet the humanitarian needs of people in Nagorno-Karabakh. Հումանիտար կազմակերպությունները, անկախ աչքերն ու ականջները հնարավորություն չունեին լինել տեղում օգնելու հումանիտար կարիքները բավարարելու հարցում. Ադրբեջանի իշխանությունները նրանց մուտք գործել թույլ չէին տալիս. As you all know, the military attacks of last week have made a dire situation even worse. Իսկ վերջին շաբաթվա ընթացքում ռազմական գործողությունները արդեն իսկ ծանր իրավիճակը դարձրեցին առավել վատթար. It is absolutely critical that humanitarian organizations be granted full and unimpeded access to Lachin corridor and into the villages and towns of Nagorno-Karabakh. Բացարձակ անհրաժեշտություն է, որ հումանիտար կազմակերպությունները մուտքի հնարավորություն ունենան դեպի Լաչինի միջանց եւ դեպի բնակավայրեր Լեռնային Ղարաբաղին. I have spent the last couple days talking to Armenian government officials, to non-governmental organizations, and now, most recently, to people who are fleeing Okay, we have to pause. No. Arag. Ապեր։ Նորից նույն ձևի։ Շատ Նորից։ Ինչ է։ Մամեր։ Really don't want to be blocking Can we stay okay, please? I can't do it, boy. Ուրեք բացվեք օպերատորներ։ Բացվեք նույն ձև օպերատորներ։
Հետ կանգնեք, բացվեք, օպերատորներ։ Sit down, sit down. Sit down, please. Sit down. Correspondence. Media. Okay. President Biden sent me here to meet with government officials, NGOs, and above all, to talk to civilians, families fleeing Nagorno-Karabakh. Նախագահ Բայդենի հանձնարարականում ես այստեղ եմ եկել զրուցելու Հայաստանի իշխանությունների, հասարակական կազմակերպությունների եւ ամենակարևորը նաեւ քաղաքացիական անձանց հետ, այն մարդկանց հետ, ովքեր As you know, the experiences these families have had are harrowing. Many of them fled their villages under shelling. And many who have arrived here are, according to the doctors that we spoke to, suffering severe malnutrition. Շատերը որ հասել են այստեղ մենք առիթ ունեցանք խոսել բժիշկների հետ, շատերի մոտ թեր սնում են. As I'm sure many of you have seen, the trauma and exhaustion Արդյոք են բոլորը տեսնում եք այն տրավման, այն հոգնածությունը is visible on the faces of so many of the people that one encounters here. Եվ մարդկանց դեմքից այդ ամենը արդեն տեսանելի է. It is absolutely critical that independent monitors, as well as humanitarian organizations, get access to the people in Nagorno-Karabakh who still have dire needs. Բացարձակ եւ կարեւորագույն անհրաժեշտություն է, որպեսզի միջազգային դիտորդները, հումանիտար կազմակերպությունները կարողանան հասնել եւ աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին հենց տեղում. We know that there are injured civilians in Nagorno-Karabakh who need to be evacuated, and it is absolutely essential that evacuation be facilitated by the government of Azerbaijan. Մենք գիտենք, որ վիրավոր քաղաքացիական անձիկ կան Լեռնային Ղարաբաղում, որոնք տարհանման կարիք ունեն եւ անհրաժեշտ է, որպեսզի նրանց տարհանումը անմիջապես կազմակերպվի Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից. Given the scale of the needs that the people of Nagorno-Karabakh are facing, today I am announcing that the United States will provide $11.5 million in humanitarian assistance. Հաշվի առնելով այն կարիքները, որ այժմ ունեն Լեռնային Ղարաբաղի եկողները, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը, ես այսօր հայտարարում եմ, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հումանիտար օգնության նպատակով հատկացնում է 11.5 միլիոն ամերիկյան դոլար. This assistance will be used to provide everything from food to psychosocial support, given, again, the grave psychological wounds that so many citizens are carrying. Այս աջակցության միջոցներով կապահովեն սննդամթերքից սկսած մինչև հոգեբանական աջակցություն, հաշվի առնելով այն ծանր հոգեբանական վիճակը, որում գտնվում են այս մարդիկ. I have also met many individuals who don't know where certain members of their families are. Ես նաև հանդիպեցի մարդկանց, որոնք տեղյակ չեն, թե որտեղ են գտնվում իրենց ընտանիքի անդամները. This assistance will also be used to support efforts to reunite families. Այս աջակցությունը նաև կօգտագործվի այն աջակցելու այն ջանքերին, որոնք միտված կլինեն ընտանիքների միավորմանը. There are many unaccompanied children who have crossed
into the Republic of Armenia, and it is absolutely urgent that they be reunited with their families. Կան առանց ծնողների ուղեկցության Հայաստան ժամանած մեծ թվով երեխաներ եւ խիստ անհրաժեշտ է որպեսզի հնարավորինս շուտ նրանք կարողանան գտնել իրենց ընտանիքների. We have heard of the longing already that people who have crossed into the Republic of Armenia and been displaced. We have heard of their longing to be able to go back to their homes, to be able to visit the cemeteries where their loved ones are buried. Մենք նաև Հայաստան տեղափոխված տեղահանված անձանցից նաև լսում ենք, որ իրենք կուզենային ցանկություն ունեն հետ վերադառնալ իրենց տներ, որպեսզի կարողանան այցելել իրենց հարազատների գերեզմաններ. This freedom of movement is absolutely critical. Եվ այս տեղաշարժի ազատությունը բացարձակապես անհրաժեշտ է եւ կարեւոր. So even as we focus on meeting the immediate needs of vulnerable, exhausted, in some cases injured people, we must also think about the medium and the long-term needs of these individuals. Ուտեպետ այս պահին մեր ուշադրության կենտրոնում այս զրկանքների միջով անցնող մարդկանց առաջին անհրաժեշտության հարցերն են, սակայն միաժամանակ մեր ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն նաև միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ հարցերը. And the United States will continue to stand with the Republic of Armenia, the local authorities, the local volunteers who are showing great generosity and solidarity with ethnic Armenians from Nagorno-Karabakh. Միացյալ Նահանգները կլինի Հայաստանի կառավարության տեղական իշխանությունների տեղի կամավորների կողքին, որոնք բոլորը իրենց ջերմորեն իրենց ընդունում են Լեռնային Ղարաբաղից եկողներին. And we will work with those same communities and those same authorities to provide ongoing support to the vulnerable individuals who now so desperately need it. Եվ մենք աշխատենք այդ համայնքների, տեղական իշխանությունների հետ, որպեսզի կարողանանք անհրաժեշտ աջակցությունը ապահովել այդ մոցելի ընտանիքներին, որոնք այդ ամենի կարիքը շատ ունեն այսօր. With that, I'm happy to take a few questions. Okay, so we have time for 3 questions. First question goes to political. Ms. Power, you quite literally wrote the work on ethnic standing surrounded by people who fled their homes. Are you ready to say that's what this is? We need to ensure that the international community gets access into Nagorno-Karabakh. There are still tens of thousands of ethnic Armenians who are there living in very vulnerable conditions. Մեզ համար խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի միջազգային հանրությունը հնարավորություն ունենա լինել Լեռնային Ղարաբաղում, որովհետև այս պահին դերևս կան տասնյակ հազարավոր էթնիկ հայեր, որոնք շատ դժվարին պայմաններում գտնվում են այնտեղ. And already you are seeing as well the gathering of testimonies from people who have fled violence, deprivation, and with the fear of living under the government of Azerbaijan. Եվ արդեն ականատեսներից մենք նաև լսում ենք պատմություններ բռնության, զրկանքների մասին, Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից հանդեպ ունեցած վախի մասին. Attention Azerbaijan, or go back to your country. You don't care, stop the lie. Our focus, again,
right now, and I'm U.S. aid administrator, is meeting the humanitarian needs of individuals in really vulnerable circumstances and looking out for and securing access to individuals who are either unable to proceed on the corridor because it is blocked with traffic, or in some cases too scared to make the journey to where we are today. Եվ այս պահին նորից ուզում եմ նշել, որ ես ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունն եմ ղեկավարում եւ մեզ համար այս պահին մեր ուշադրության կենտրոնում առավել խոցելի վիճակում հայտնված մարդկանց անհրաժեշտ աջակցության ցուցաբերումն է եւ ապահովումը, որպեսզի նրանք կարողանան ապահով, ովքեր ցանկանում են, կարողանան ապահով դուրս գալ, նրանք ովքեր դերևս ճանապարհին են, կարողանում առաջ շարժվել ցանված երթևեկության պատճառով կամ նրանք ովքեր մտավախություններ ունեն եւ վախեցնում են Reuters. Do you have reason to believe that Azerbaijan committed atrocities, whether against its civilians or against combatants inside Nagorno-Karabakh? Well, this is... Oh, sorry. Ադրբեջանի իշխանությունների այս գործողությունները դրանք Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում կարծում եք հենց ռազմական ենթակառուցվածքներին էին ուղղված, թե նաև քաղաքացիականներն էին թիրախավորված? We have heard very troubling reports of violence against civilians. Մենք շատ անհանգստացնող հաղորդումներ ենք ստացել քաղաքացիական անձանց ուղղված գործողությունների բռնության վերաբերյալ. At the same time, given the chaos here and the trauma, the gathering of testimonies and the understanding of the experiences of people who have come across is something that is just beginning. Եվ միաժամանակ հաշվի առնելով այս պահին քաոսային իրավիճակը եւ այս տրավման, որ միջով մարդիկ անցել են, այս պահին դերևս լսել մարդկանց պատմությունները, որպեսզի հնարավոր լինի հասկանալ իրավիճակը, դա նոր է սկսվում այդ The reports only underscore again how essential it is that independent eyes and ears gain access to Nagorno-Karabakh now. Եվ հաղորդումները վերստին շեշտում եւ ընդգծում են, որ անհրաժեշտ է որպեսզի անկախ աչքեր լինեն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում եւ դա լինի հիմա. Okay, last question, public TV of Armenia. Խոսում եք միջազգային կառույցների Լեռնային Ղարաբաղ մուտք գործելու արգելքի մասին, նաև տեսնում եք, որ այսպես ռազմական գործողությունների արդյունքում արդյոք ժամանակը չէ, երբ միջազգային հանրությունը եւ Միացյալ Նահանգները դիմեն ավելի կոշտ քայլերի եւ ընդհանուր մինչև սանկցիաների կիրառում. So you are talking about the access of humanitarian organizations, and we are also seeing that at the moment ethnic cleansing is happening. Don't you think that it's time for the United States to resort to more tougher actions like sanctions? Thank you for that question. Շնորհակալություն ձեր հարցի համար. President Biden sent me here to talk to government officials, to non-governmental organizations, and to civilians fleeing horrific circumstances in Nagorno-Karabakh. Նախագահ Բայդենի հանձնարարականով ես այստեղ եմ եկել, որպեսզի խոսեմ իշխանությունների հետ, հասարակական կազմակերպությունների եւ այն անձանց հետ, ովքեր այդ սոսկալի իրավիճակից փախուստի են դիմում. I and President Biden certainly very much appreciate the urgency of being able to identify what exactly
the form of consequences is that so many of you have asked about. Եվ ես նախագահ Բայդենը անչափ կարևորում ենք այն հարցի հրատապությունը, թե ինչ հետևանքներ պետք է ունենա եւ որի մասին դուք բոլորը շատ հարցեր եք տալիս. But that is why I am here, is to gather the facts, to hear the testimonies of civilians and what they have been through, to consult with leaders across the region, including, of course, here in Armenia. Եվ դրա համար եմ նաև ես այստեղ, որպեսզի տեղում իրավիճակին, փաստերին ծանոթանամ, լսեմ ականատեսների վկայությունների մասին եւ նաև խորհրդակցենք տարածաշրջանի իշխանությունների, մասնավորապես նաև Հայաստանի իշխանությունների հետ. And when I get back to Washington and relay the testimonies that I have heard, I believe it will very much assist in helping the president and the broader administration determine which options which are under consideration should be pursued. Եվ երբ ես վերադառնամ, ներկայացնեմ այն պատմությունները, որ լսել եմ ականատեսներից, այդ ամենը անշուշտ օգնելու է, որպեսզի նախագահը եւ վարչակազմը կարողանան դիտարկվող տարբերակներից ընտրեն այն տարբերակը, որը կկիրառվի. And I want to underscore there are a range of options under active consideration. Եվ ես ուզում եմ նշել, որ այս պահին ակտիվ դիտարկվում են ձեռնարկվող քայլերի մի քանի տարբերակներ. And I look forward to bringing back the experience and the testimonies and being able to describe for my colleagues in government just how grave the circumstances have been and remain for the people of Nagorno-Karabakh. Եվ լինելով այստեղ, զրուցելով ականատեսների հետ, ես իմ տեսածը, լսածը ներկայացնելու եմ վարչակազմի իմ գործընկերներին եւ ներկայացնելու եմ, թե ինչքան ծանր է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների համար. At the same time, we dedicate ourselves to meeting what are truly urgent needs for people who have fled absolutely impossible circumstances, sometimes over many days, and who need urgent support now. Միաժամանակ մենք նաև պատրաստ ենք աշխատել այդ անհետաձգելի կարիքները այս մարդկանց, այս փախուստի դիմաց մարդկանց, որոնք այս անհավատալի հանգամանքներում օրեր շարունակ ճանապարհին գտնվելով կարողացել են փախուստի դիմել եւ նրանց առաջին անհետաձգելի կարիքները հոգալու հարցում մենք նույնպես պատրաստ ենք մեր ներգրավվածությունը ունենալ. And on that score, I hope the additional resources that the United States are investing in meeting those humanitarian needs can make a difference. Եվ ես կարծում եմ, որ այն միջոցները, որ Միացյալ Նահանգները հատկացնում է հումանիտար կարիքների աջակցելու նպատակով կկարողանան դրական տեղաշարժ ապահովել այս մարդկանց համար. Can I ask you to repeat your statement? To Azerbaijan from Armenia. Thank you.